Now, how would you feel if you own land but the law prevented you from building on it? That anomaly exists for countless landowners of Māori reserve land throughout the country. But Ngāi Tahu wants that to change. A draft plan to rebuild the earthquake-ravaged Canterbury region goes before government next month. In the preliminary draft, Ngai Tahu says Māori reserve land should be opened up to allow homes to be built. And as Carmen Parahi reports, there's a desperate need for houses. It's all about our people being able to return to their land to build on. He timatanga hou tēnei mō Ngāi Tahu ki tuahiwi, e papakainga a tuahiwi I te marangai mauru I o tatahi. Kua whakatūria te marae hou, a kua whai wāhi anō hoki rātou ki te whakatū whare ki runga I ngā whenua tuku iho. Through whenua provides an opportunity for us to re-embed our culture back into the landscape. Ko raki hea tau tētahi o ngā kaiwhiriwhiri I te kareme o Ngāi Tahu. No muri atu I te rū nui, nāna anō I whakahaere ngā kaupapa whakahauora I a Ngāi Tahu. Tūturu ko tuahiwi tōna iwi kāinga. We were, when you look at the scale of the South Island, a landless people. So always view is that we need to get our land back. Ko e nei whenua, tētahi wāhi o te whenua rāhui, warurau whitu tikau matoru. Kua roa hoki te whenua e noho ana ki raro I te mana whakahaere o ngā ture, o te rā I te taukotahi mano, warurau whātekau mā waru, e hokona te nuinga o te waipaunamu e te karauna. Kua whakatika hia e tahi o ngā wāhi he, o aua hokonga e te whakataunga tiriti o Ngāi Tahu whānui, ko ngai tuahuriri tētahi o ngā hapū o te kāhui. Engari e aukati hia tonu hia te wehe whenua, e ngā ture o te kaunihera a rohe. So what that did is it effectively was another instrument to alienate our people from our own land. It meant our people couldn't live here. So you can't live here, you have to go live somewhere else. So what did they do? They migrated to the swamplands of Christchurch. Engari, nā te rū nui ke, I tuku aua whenua repo, hei koraha, hei wāhi whiro. And amongst that mix of people affected by the earthquakes are of course our own whānau, Ngāi Tahu people and Māori. So they're looking for houses. They're out in the market saying, where are we going to live? Where are we going to build? It became a sense of urgency that we needed to be able to rezone this land, rezone our kāinga here, so those people could return. Ko Natalia Pitama tētahi o ngā uri o Ngāi Tuahuriri, kei kai po ia e noho ana te kaumārima miniti noa te tawhiti ki tuahiwi. That is probably one of the places that we would move to. I've always wanted to live out in Tuahiwi. E panaia te whānau o Natalia e te rū, koia nei ke tōna kāinga tuatoru. Hei tāna, he maha ngā mahi hei whakaoti ki te whakatika I ngā whenua o Tuahiwi. Engari he huarahi anō hoki tēnei e whakahono I ngā whānau ki o rātou pānga whenua. I think it's a great idea. It's about time. I know that the PA's struggled in the past trying to get people living up there, you know, on their own land and stuff. I think the whole country's had that issue. He take nui tēnei ki te kai whakahaere o Ngāi Tahu, a Arehia Bennett, he uri whaipānga hoki ia no Ngāi Tuahuriri. Ki raro I te ture mo tuhake mo te rū, e noho orite ana te mana whakahaere o Ngāi Tahu ki te rā o ngā kaunihera a rohe. E whakamahi ana a Ngāi Tahu I taua mana whakahaere ki te whakawātea I ngā whenua rāhui I tuahiwi me rāpaki. It will enable families who have been impacted by the earthquake in the city to maybe return to those lands and look at rebuilding on land that has been tied up for many years, and not only out at Tuahiwi north of Christchurch, over in Rapaki. Koia nei te koha a Ngāi Tahu ki ngā tuhituhinga tuatahi hei whakahauora I a Waitaha. I tēnei wā kei te wānanga hia taua kaupapa e te kāwanatanga. The important part here is not only about the opening up of the Māori reservation land, but it's actually the opportunity of whānau to be able to come back and live together
look at the opportunity of clustering, look at whānau development. Ki roto I ngā tuhinga, e ai ki a Ngāi Tahu ko te whakatū whare te huarahi he whakatika I ngā hara no mua. He whakatakoto rārangi mahi hoki kia tini ai ngā kaupapa e pāna ki ngā whenua rāhui o Ngāi Tahu. Ngāi Tahu has identified the rezoning of Māori reservations within the Greater Christchurch area as an unprecedented opportunity to make good on the original intent of the Māori reservations. Kua tāpiri hia ngā kōrero o no mata mō Waitaha ki ngā tuhituhinga tuatahi, nō reira me whai mana aua kōrero ki roto I ngā kaupapa whakahauora katoa. Engari kua waiho ngā kōrero a ngā Pākehā tuatahi ki te taha. Kua āta tohua ngā wāhi tapu o te rohe whānui o Waitaha e whakaaro ake mā ngā mana whakahaere. Some people will be scared of change, but I also think they may be scared of change when they actually don't know what that change will be or represent. I think the depth of what we're trying to do is probably that it's not understood. Engari, kua mōhio ke a Ngāi Tahu, me aro anō hoki ia ki te hunga whānui e noho kore whare ana. Ko tētahi o ana pakehi a Ngāi Tahu property e hanga whare atu ana huri noa I a Waitaha. Engari, kaore tērā whare e hia tia ana e raki hia tau. Now, would I pay $200,000 there, or would I move back onto my ancestral lands where I grew up or my tipuna lived? Well, the answer for me is simple. If I had the choice, the option, of course I would build here. Hei tāna e kore e tae e ngā uri katoa te hanga whare ki konei, ko te toko maha o te hunga whai pānga me te nui o te usu etahi taiapa. Engari, hei tāna he whakatōpu rawa ke tēnei kia tūtuki ai ngā wawata o Ngāi Tuahuriri. And why should they return? Obviously they need a place to build, but also they have, to a large extent, free land that's latent capital. We have our land here. Since 1848, this was meant to be where you live. You were meant to be here. Environment Canterbury is preparing the final draft of the Land Use Recovery Plan. Statutory authorities, including Ngai Tahu, are part of that process. When we asked if the Māori Reserve proposal would be included, their response was, it's too early to say. Still, the draft will be made public when it's handed to the Earthquake Recovery Minister, Jerry Brownlee, on the 5th of